REST controller. REST controller. లింక్ రావడానికి రెస్ట్ కంట్రోలర్ యూస్ చేస్తాం లేదు అలా అని కాదు. To define this controller class as a where it takes all requests from the user. Before దీనికి కూడా కంట్రోలర్ అనోటేషన్ వాడేవాళ్ళు, దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసి రెస్ట్ కంట్రోలర్ అని పెట్టారు. బాయ్స్ ఏమి అసలు మెసేజ్ చేస్తే కూడా రాలే ఇడియట్ ఫెలోస్. And here, okay, we are not using any request mapping annotations. Okay, here we are not using any request mapping annotations. We have some special annotations here. Okay, special annotations in the sense, suppose if you want to, okay, we'll use request mapping for now. We'll use request mapping. I'll write some URL. Hello. Public string call return okay. Now what is the endpoint here? Endpoint name is hello. Hello is the endpoint name. Done. So now you run this, go to main method class. So every time we run this main method class only. Whenever you want to start Spring Boot application, you will run this main method application class. And if you observe properly, we did not use any component scan annotation, okay, configuration annotation. We are not using anything here. It's not required also. Go to main method class and run the class. Okay. Spring. Now it is see Tomcat started on the port number 880. Okay. So I'm going to the Postman. So here we'll be providing the URL. So our URL, we call it as endpoint. Our endpoint will be looking like this: http localhost 8080/hello. Now I am clicking on send. See here? Can you see the output? Hello? Good morning. So it is working. Okay? Write some more data there. Go to controller class. Create one more method. @request mapping.
public. Now I want to use DemoDTO object. DemoDTO equals new DemoDTO. Run out to ఉంటుంది. Even if you give small cell, it keeps on running. HTTP colon localhost 8080 ఏదో ఒకటి హలో ఇప్పుడు టచ్ ఎట్లా వచ్చింది ఎనేబుల్ చేసిన ఎలా వస్తే డిటి ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఐడి కూడా పోస్టింగ్ చేస్తున్నాం సార్ రెండు కావాలంటే అప్పుడే ఏం రెండు రెండు ఒకేసారి అది పాసిబుల్ కాదు నువ్వు ఒకేసారి సైన్ ఇన్ చేసి ఒకేసారి లాగిన్ చేయగలుగుతావు సేమ్ ఇది కూడా అంతే డాట్ ఇచ్చి డాట్ ఇచ్చి రన్ చేయాలి ఇది రన్ చేయలేదు ఇది you don't need to run again and again, one time only you have to run. Done, everyone completed? Santosh one more, ID one more. Okay, now we have seen the data is reflected in different formats. Can you tell what format it is? Curly braces. Okay, it is. Can you see there? Say JSON data. Okay, so all the APIs, REST APIs especially, will be communicating with the help of JSON language. JSON is nothing but JavaScript object notation. It's a very simple language, anyone can easily understand. All the object data will be represented in this format only. Okay, JSON is very easy language. Okay, in that also if you go depth, we have many things there. Okay, why JSON? Why they have choose JSON? Okay, remember there are two applications. Listen everyone, there are two applications. Suppose there are two applications like
recently any requirement? Did you went to any movie? Okay. Suppose I want to book a movie ticket for Kantara. There will be official websites as well as Book My Show applications also. Okay. But just for booking a ticket, do I need to download Book My Show application or else I can go for PhonePe also, right? Book My Show badalo. Third party. Okay. ఫోన్ పే Directly I can use PhonePe to buy movie tickets. Means here the movie tickets, okay, data is being distributed to PhonePe also, right? ఇప్పుడు మూవీ అక్కడ ఏ థియేటర్లో ఏ మూవీ రన్ అవుతుంది ఆ డేటా అంతా ఫోన్పేకి ఎలా వస్తుంది? ఇట్స్ ఏ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ ఏపీస్. దే ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ వన్ ఏపీ మూవీ. ఓకే, థియేటర్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజింగ్ ఏపీ. ప్రజ్ఞ ఇప్పుడు అవసరం లేదుగా, మళ్ళీ చూపిస్తా కదా. లిజన్ ఫస్ట్. ఓకే, first theater websites are using APIs as well as PhonePe is also an API. So they are both are communicating each other using any other language. It might be any other language. And at the same time there is one more application, that is Book My Show application. For example, you think like this. PhonePe is using MuleSoft. PhonePe is using MuleSoft programming. It's a different programming language. Okay, and theater owner, in order to create website, he is using C#. Let us think like that. C#. Means whatever he is trying to communicate, he will be communicating using C# language only, right? Using C#. So now, whatever the response he is giving, the website owner, theater, okay, so he will be giving all information in which language? Only in C#, right? Only in C#. Now, Book My Show application is also using C# only. Okay, whatever he takes the response, he can easily understand C# na. Okay, there will be strong communication between both of them. Needi tenale, nadi tenale, right? If you go to any other place, if you see any Telugu people, automatically you will give more response. Acha meer Telugu wala annam tinnara, right? Yeah, you can say example Prajwal only. If any Kannada person will come, he'll give some extra response, right? Like that. Now suddenly PhonePe is using MuleSoft, so it cannot translate C# into MuleSoft. It's an extra work for them. So at that time business will be affected or not? ఇప్పుడు ప్రజ్వల్ కూడా కన్నడ వాళ్ళకే ఎక్కువ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంటే తెలుగు వాళ్ళు ఏమో మండుతుంది, రైట్? వై వీ నీడ్ టు గో టు హిమ్? ఓకే, మీన్స్ ఎవ్రీ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి స్టాప్ నా. సో హియర్ ఆల్సో బిజినెస్ విల్ బి లాస్, రైట్? ఇప్పుడు థియేటర్ వాళ్ళు ఓన్లీ C# లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకొని C# వాడే వాళ్ళకే రెస్పాన్స్ ఇస్తూ పోతే, ఓకే, వేరే వాళ్ళు దాన్ని మళ్ళీ C# నుంచి MuleSoft కన్వర్ట్ చేసుకొని వాడుకుంటే చాలా టైం వేస్ట్. ఇట్స్ అ టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్, రైట్? ఓకే, సో హియర్ ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్ డిసైడెడ్, ఓకే, ఇంత బిజినెస్ లాస్, ఇంత టైం వేస్ట్ కన్వర్షన్స్కి, ఇదంతా టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్. సో లెట్ us resolve this issue. Any application, they might use different language, but they should communicate in common language. All over the world, you can see there are n number of languages in the world, but now English is a universal language, right? Wherever you go, wherever the country you go, if you are able to speak English, you can live anywhere in the world. Now English is a common language. So here also all APIs are using this common language JSON. It's a common text language, anyone can understand. All the data will be in the form of string format only. ఏ డేటా ఇచ్చినా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. మ్యాక్స్ నెంబర్స్ వచ్చేసి ఇండివిజువల్ గా డిజిట్స్, ఇంటీజర్స్ లాగా ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ JSON టు కమ్యూనికేట్ విత్ డిఫరెంట్ APIs. ఓకే, నౌ ద సేమ్ సినారియో, theater people are generating information using JSON object, which is nothing but text format.
Okay, so now PhonePe people are MuleSoft, using MuleSoft. They can also understand text language na easily. So there will be strong communication. And at the same time, Book My Show application using C Sharp, but they can also understand text language easily. So there will be strong communication. And new application came, that is Google Pay. So Google Pay is in Android, Kotlin. Remember, it is using Kotlin language. So in that case, there is a communication problem. So again, they can use text language, normal JSON. Okay, that is the reason they use a JSON as a mediator. Okay, it is acting as a common language for every APIs. Okay, it makes our work too easy, and with the help of JSON only they are communicating with each other. Okay, all the REST APIs will use JSON language. Okay, there is one more architecture, that is SOAP. Okay, one more, there is another format of web service. We call it as SOAP. Okay, so those APIs will use XML language, using XML. Okay, they will produce information using XML language. But all the Spring Boot REST APIs will use JSON. Clear? Now we have seen, when I am providing this endpoint, we are getting data in the form of JSON. At the same time, if I need to take the data from the user, we'll write one more program, one more functionality, at the rate request mapping. Did you observe, I did not use component scanner, configuration annotation. Where is that all those annotations? It is all together combined into one single annotation, that is at the rate Spring Boot application. Okay, Spring Boot అంటే అడ్వాన్స్ కదా, అడ్వాన్స్ లెవెల్ అన్ని వర్క్ అంతా రెడ్యూస్ చేస్తూ వస్తుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ స్ప్రింగ్ బూట్, totally a back end. Okay, save, public user side. demo DTO again, save. Door one. Okay, now observe everyone here once. In Spring MVC, we are collecting object data using one annotation, that is model attribute. Okay, using model attribute. But in case of Spring Boot, we use one different annotation, that is request to body. Means we are requesting for a object. We are calling it as body. We use which annotation? Request to body. Request body. Okay, request body, but what type of object? Demo DTO, and there you keep DTO. Done. Now if we go to Postman,
There we have to provide endpoint. Save. Okay, save. Did you write the code, everyone? Is everyone on the Postman? Demo DTO or Petakada? Demo DTO. Control space. Enter. Space DTO. Save. Go to Postman. There you keep save and we have to send the data. So click on body. Click on body. Click on body, everyone. There you have to keep raw. And we are using one language. What is that language? JSON. Okay, we have to send the data in the form of JSON only. Open curly brace, enter. And here you have to be very specific while sending the data. And you can see in the bottom there variable names. The same variable names you have to provide. You cannot provide whatever you want. The variables which are provided inside DTO class, the same variables you have to provide. ID 2, comma. పర్లేదు ఇప్పుడు అక్కడ అదే అలా రాయి నేను రాస్తున్నా You have to type curly braces. Will not come. Okay, the second variable name is name. Colon. Okay, no need of comma. For the last data, you will not provide any comma. And click send. See, it is reflected. Okay, now what you will do is go to Spring Initializer. Don't do anything else. Run cheyalna? వచ్చింది 2020 10 కంట్రోలర్ రాసాం ఎప్పుడు రాస్తావు రై సత్య అక్కడి పోస్ట్ మ్యాన్ పొద్దు నుంచి చేస్తుంది ఆల్రెడీ మధ్యాహ్నం అయింది డౌన్లోడ్ అయింది ఇన్స్టాల్ అవుతలేదు ఇన్స్టాల్ కావట్లే మెల్లగా ఫార్మాట్ చెప్పి అబ్బా స్పీడ్ అవుతుంది మంచి ల్యాప్టాప్ ఇది అట్లా వస్తుంది చేపించడం నువ్వే చేయొచ్చు ఫార్మాట్ అది కాదు మొత్తం డాటా ఏమున్నాయి అడుగు అంతలో అదే పడిపోయినా అరే సంతోష్ నిన్ను కొడతారా ఎందుకు కొడతావురా రా రా అది కొట్టేసేయి ఎవరికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఎవరికి రాని అవుట్పుట్ అరే నీకు ఎందుకు ఎట్లా వస్తుంది కోపము వచ్చిందారా నీకు రన్ అవుతుంది కానీ రావట్లేదు ఇక్కడ చేసి వాయిస్ రికార్డ్ అవుతారా సంతోష్ పెద్ద వేస్ట్
చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడు నా దాంట్లో కూడా ఉంటా వీడియో రికార్డింగ్ ఎట్లా అట్లే చెప్పురా మొత్తం గోకు రాదండి గోకు చెప్తుందా చెప్పండి చెప్పు అరే చెప్పురా ఏం చెప్పాలిరా అది ఏందో చెప్పు ఏంటది రే ఏందో అడిగి కదా అడుగు వీడియో రికార్డింగ్ విండోస్ ఆల్ట్ ఆర్ చాలా మంది ఆర్ విండోస్ 10 వాళ్ళకి అయితే వీడియో ఆడియో రెండు రికార్డ్ ఎగ్జిట్ అయిందా మాకు ఎర్రర్ వచ్చింది అందరికి వస్తుంది ఏది విండోస్ ఆల్ట్ ఆర్ అన్న సంతోష్ నా చైర్ ఇరిగిపోతుంది సంతోష్ పోదులే నేనున్నా కాపాడతా ఆర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేయి నీ దాంట్లో విండోస్ 10 అనేది కంట్రోల్ విండోస్ ఆర్ కొట్టు దాంట్లో రికార్డర్ పెట్టు విండోస్ ఆర్ అని కొట్టు రికార్డ్ అని కొట్టు టచ్ కొట్టు విండోస్ రికార్డ్ మెమరీ కార్డు ఉంటుంది టూల్స్ ఓపెన్ చేయండి ఇది సెట్టింగ్స్ అవుట్పుట్ రావట్లేదు రాలేదు సార్ ఇక్కడ జేసన్ పడట్లేదు అది సెండ్ చేసినప్పుడు ఇది వస్తుంది టెస్ట్ ఫార్మాట్ ఎవరికి రావట్లే నాకు రావట్లేదు సార్ నల్ పెడితే ఎలా వస్తుంది వీడియో అందుకే సరిగా చూడాలి మీరు నల్ పెట్టారు అలాగే లేదు సార్ ఇక్కడ సార్ వచ్చింది ఎగ్జామ్ which one I need to change. ఏం చేయాలి 7 చెప్పు అమ్మాయికి చిన్న డౌట్ అర్జెంట్ కింద పవన్ సార్ అన్నాడు వచ్చింది డాక్టర్ బోర్డు బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ ఈస్ మిస్సింగ్ అనోటేషన్ మిస్ చేసినాం జేసన్లోనే ఉన్నదా సార్ చేసానే ఉంది ఓకే టెక్స్ట్ టెస్ట్ ఫార్మాట్ పెట్టినా చేసాం పెట్టాలి మరి అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయాలి నాకు తెలియదు మనకు రాదన్ను నేనేం చెప్తున్నా నాకు తెలియదు సెమికాలన్ అని పెట్టినావు నేనేం అనలే నాకు తెలియదు అని చెప్పిన ఇక్కడ పేరు ఏం మార్చారు మాట్లాడుతున్నా మూడు స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ దాంట్లో మారుతుంది రా ఏది పెడితే అది వేరుతుంది స్టోర్ కూడా అవుతుంది స్టోర్ కాదు మన డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేయలేదు డేటాబేస్ done. So now we'll connect with backend. Go to the Chrome browser. సార్ దీనికి హైబర్నేటే వాడాలా సార్ ఇంకా వేరే ఏముండదు అడ్వాన్స్ Wait, we will do one more operation so that it will become familiar for you. No. We'll move to the next. Go to Spring Initializer, everyone. క్లోజ్ చేసిన సార్ డేటా జేపీ మళ్ళీ రన్ చేసావా ఏంటి సపోజ్ స్టార్ డాట్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి ఏం లేదు సార్ స్ప్రింగ్ డాట్ ఐఓ స్ప్రింగ్ డాట్ ఐఓ కీస్ ఉన్నాయేమో
అగో కొడుతు నిన్ను. దాన్ని కొట్టేస్తాను. అది ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ కూడా Which? Okay. Springboot EMP. Okay, keep Springboot EMP. Employee projects using Springboot. Project. Done. Keep everything as is, whatever it is there previously. Jar version 8. Okay. Now you have to add these two dependencies. అది EMP. Package, let it be counted as skss. Okay, now did you add these two dependencies? Springboot developer tool, Spring Web. Yes, sir. After that, okay, we need to connect to the backend. Database. So previously we used to connect to the backend using Hibernate as well as MySQL. MySQL, in order to understand the database application, Hibernate is like JDBC. Okay. So now here we are upgrading. There is the advance of Hibernate with JPA, that is Spring Data JPA. Spring Data JPA. Listen everyone. Okay, we have Hibernate with JPA. Previously we have used. Now it has advanced. We are using Spring Data JPA. So click on Add Dependencies. There you type yes. Type yes, you will get automatically Spring Data JPA. And there you can see Spring Data JPA. There you read it. Persisted data in SQL stores with the JPA, Java Persistent API, using Spring Data and Hibernate. So internally it is using Hibernate only. That is the reason we had practice with Hibernate. Spring Data JPA. And one more library is important to understand database application. We require that specific driver software. We have to add MySQL also. Type MySQL driver. Relational database. MySQL driver. Okay. Then click on generate. Unzip the file. Connection Malli. సరే క్లోజ్ చేసేసారు సార్ ఇది క్లోజ్ చేస్తాము Close. Please. సేమ్ ఇందాక చేసినట్టు Same. Employee project using Connect to the springboot description. This is a డైరెక్ట్ గా మేమ నుంచి చేయడం కుదరదు అసలు. ఏమైనా? Eclipse నుంచి చేయడం కొన్ని issues ఉంటాయి. చేయొచ్చు కానీ issues ఉంటాయి. ఇది ఎక్స్ట్రా టవర్ Extract files. Import చేసి. డెమోనే పెట్టినాం. ఈజీ పెట్టాలి. పెట్టినా? డెమో ఇగో EMP పెట్టమని అయితే నువ్వు జనరేట్ చేయలే అసలు డౌన్లోడే కాలే.
Click on generate. డిస్క్రిప్షన్ లో డెమో ఇప్పుడు అయింది. Okay, done. Connect to the network. నో ఇంటర్నెట్ అని వచ్చింది. అన్ని నాలుగు చేసామా? Okay, if it is downloaded, then extract that file. Okay, then you import that in your Eclipse. Import existing Maven projects. Click next. Browse. Browse. Download with it. Downloads. Select folder. వచ్చిందా? Click finish. చేసావా? ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. రైట్ క్లిక్ చేయాలి. రైట్ క్లిక్ చేయాలి. డెమో కాదు. రైట్ క్లిక్. కంట్రోల్ అలా. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. కంట్రోల్ ని. then right click. Import. Okay. Completed now. Downloads. Requirements got now. Only 2 people are there. Tomorrow only interview, guys. Okay. Should I have springboot started? Oh. If you cannot don't answer. Answer what you want. Spring MVC. She can speak well, but these So ಸಂತೋಷ. ಸರ್ ಅದ್ಯಾಕೋ ಒಳಗಡೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಏನು ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನೇನು ಟಾಗಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ no one get understood, I guess. what we can understand. I cannot understand. Asking only. వాడికి రాదంట. మరి నేను ఏమన్నారు? ఏయ్ చెప్పు ఏమన్నారు చెప్పు ಇಲ್ಲ ಸರ್ వినిపిలేదట మాట తెలియదు. ಇಲ್ಲೇ నీకు ఇల్లే కదా ఇప్పుడు. Okay, leave it. Okay, so here we don't need to work hard in Spring Boot. Previously in the Spring MVC, all those projects, what we used to do, in order to connect backend, we are creating a resources folder. Na? So here we are not creating any resources folder. By default, it is there. No, there are no such folders. All integrated into one single unit, and a complete package is provided for us to utilize. Aim numbers.
అది persistence డాట్ అవేం లేవు అంటున్నా, ఉండవు. కనపడవు. ఉండవు. ఉండవు. ఇంటర్నల్ ఉంటాయి. ఇయ్యే. ఉండవు. దాక్కున్నాయంటే అనుకో. Okay, there you can see in SRC main resources application properties. Okay, click on that. ఏం లేదు సార్. Okay, it is empty. Now we have to provide the information. ఏమైంది మేడం? డౌన్లోడ్ అయిపోయింది సార్. అది క్లిక్ చేసి చూడొచ్చు కదా ఒకసారి. అక్కడ ఉంది. EMP లోనే కదా సార్. అవును. అది ఆరో క్లిక్ చేయి, లోడ్ అయ్యే ఉంటది. కాకేదేమో ఉంటుంది. కనిపించలేదండి సార్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. చదువుతూ రిసోర్సెస్. సారీ, ఈఎంపీ వచ్చింది కదా. రిసోర్సెస్ అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్. Okay, application properties. Everyone open that and go to GitHub account. Because బనావర్. github.com/shank86. శశాంక్ సార్ వచ్చింది. మన details దొరికాయి. Okay, Shashank 8639. Supporting file you can see there. వికాస్ బనవాల కాదు సార్. వాళ్ళ అయిపోయింది. దాంట్లో కూడా ఉందిలే. అవుట్డేటెడ్. టాలెంట్ ఎక్కే బాగుండవా github.com/Shashank8639. There you can see supporting file. ఫాలో కదా సార్. Okay, there you can see application properties. సార్ Click on application properties. Hey, why am I getting this? Wow. My mistake where don't go there. వికాస్ బనావర్. I forgot to upload. వికాస్ బనావర్. శశాంక్ కాదు. అది కాదు. ఇక కుట్టకు పనికిరా. ఈడెవరు సార్? సార్ వాళ్ళు కోచ్ అండి. అది ట్రైనర్. ఎవరు? బండి స్టార్ట్ చేస్తున్నావా? మీదే నాకు కొంచెం అక్కడ వచ్చి మొన్న మీకు పోయిన దాంట్లో GitHub కంపెనీ ఉంది. ఏంట్రా? అరే నిజం రా. Leave it. I have to edit this file. వికాస్ బనవర్ సార్. Go to github.com because banana. Check this. Supporting files. అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్. Application properties. అన్ని కాపీ చేయాలి సార్. No. Up to line number 9. Up to line number 9 you copy and paste in application properties folder. సార్. Application properties. Okay, there we have to provide username and password. Root. Let it be update. Root. Database name we created now. My springboot. Save the file. అవి రూట్ చేంజ్ ABCD అని. Yeah, you have to change. నా పాస్వర్డ్ రూట్, మీ పాస్వర్డ్లు ఏం పెట్టుకున్నారో అదే పెట్టండి. మాది కూడా రోజు రూట్ 1 2 పెట్టుకున్నారు.
SQL developer అవి పేజెస్ ఉంటాయి కదా సార్ 12th పేజ్ పెట్టినా ఎప్పుడు మస్తు మంది అట్లా పెట్టిండ్రు సార్. అదే పెట్టి నెక్స్ట్ పర్సన్ అయినా రూట్ 12 ఎందుకు పెట్టినా తర్వాత చూసిన రూట్ స్పేస్ 12th స్టెప్ అని నేను ఎడిట్ చేసి పెట్టినా అట్లా పెట్టుకోరా కనీసం పాస్వర్డ్ వాళ్ళ పేర్లోనే పెట్టుకుంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన కొందరు పెట్టుకున్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ రూట్ 1 అది కూడా రూట్ స్పేస్ 1 2 ఇచ్చారు పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు అలా ఇమేజెస్ మీ అడుగు జాడలు లేదు నాకు నువ్వే చేసినావు కదా ఫాలోవర్స్ ఓకే ఫాలో కావాలి సార్ కూడా తీసిన కింద పడతారు కింద ఓకే కంట్రోల్ అండ్ క్లాస్ name it as emp and there you on the top package name you mention it as DTO. Okay, it's a general DTO object. And click finish. And here @ entity, no need of component, direct objects will be created. And it is mandatory to have @ID auto generate primary key. @generator value. So before that, under that you declare private int id. Generated value ఇచ్చిన తర్వాత కింద declare చేయండి. And then you open the parenthesis. Now str control space. Now you will get suggestions. Strategy, generation automatic increment, auto increment of IDs. Use identity auto user మళ్ళీ separate sequence create. Identity is best support for MySQL and some of them are not being used. Private string name, private double salary, Halloween లా రెడీ చేస్తారా ఇలానే సార్ అది మోదు తేడా రెడీ చేస్తున్నా ఏంటిది మామూలుగా రెడీ చేసి హలో ఇలాగే దెయ్యాల పండగ అంటే అంటే మీలో కూడా ఒక దయ్యాన్ని గుర్తించడమే దయ్యాల పండుగ. Generate to string. Should we post in GEDS? Yes, GJS. Yes. And GJM 10 also. 10 and 11. So after like if we post, if they respond, you are supposed to come and select the people. Not different. Okay. GJM 10 and 11 also. 10, 11. Okay, 7, 10 and 11. Easy. I will WhatsApp to JSPED's phone. That's fine. Thank you. ఏదో నీకు తేడా అయింది. నేను ఉంది సినిమా భూత వైద్యాల దగ్గరికి వెళ్ళాల్సింది నువ్వుగా 2,000 రూపాయలు ఇచ్చుకో చేసేసి నేను యూఎస్ కూర్చున్నాను రూపాయలు లీవ్ చేస్తాను సేమ్ దయ్యాలు యూఎస్
బ్రేక్ అయితే లారీలు Completed? Okay, now we are using Spring Data JPA. So we are moving to advanced level. Okay, we are moving to advanced level where we don't need to write any code only here. Okay. It is avoiding all the boilerplate code. Unnecessary code is removed here. Okay. So by providing a simple interface, the interface name is JPA repository. So again, select src main java controller. ఇంటర్ఫేస్ Interface. Okay, you need a base object so that you can save the data. You are creating an interface. Interface. Everyone make sure you are creating interface. అలవాట్లో పొరపాటులో క్లాస్ తీసుకునేవారు. com dot, you will get suggestion com dot skss spring boot. So observe here, you do you take that only com dot skss dot repository you keep. Repository. Okay, and the interface name is emp repository. Click finish. Everyone. Don't do any changes. I did, but you don't do. Let it be like that only. Extends. Let it be like that only. Don't make any changes. Keep as it is. Okay, your package name should be com.skss.springboot.repository. Okay. Extends. You type JPA repository. Okay. So it is asking for generic type here. Means it is asking generics. మీకు త్వరలో ఎక్కడి నుంచి కావాలి టాపిక్స్ wrapper క్లాసెస్ నుంచి కావాలా జావా wrapper క్లాస్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే wrapper క్లాస్ నుంచి కలెక్షన్స్ మొదలు పెడతాం తర్వాత మల్టీ థ్రెడింగ్ సో మీరు ఎప్పుడు ఈవినింగ్ టైం వస్తా అంటే ఈవినింగ్ తీసుకుంటే లేదంటే మార్నింగ్ వెబ్ టెక్ కాల్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ మార్నింగ్ వచ్చి ఈవినింగ్ వరకు ఏమవుతుంది జాబ్ లో జాయిన్ అయినాక కూడా ఓకే సో నౌ we need database related code for this class, right? For this entity class. So here we need to specify, means we are registering our class here, emp. Provide emp control space, click enter. It will be imported, and here the data type should be provided. What kind of data type is specified for primary key column? See here, @ID is provided for which column? ప్రైవేట్ Int ID, na? So what type of data it is? Integer. So we cannot use primitives here. In generics, we cannot use primitives. Only we can use non-primitive types. So for an integer, there is a integer wrapper class. Suppose if the primary key column is string data type, then we have to use string. Okay, remember that. ప్రైమరీ కీ డేటా టైప్ అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ డేటాతోనే నువ్వు డేటా గెట్ చేస్తున్నావు string and non-primitive. Why are you using wrapper class? In order to make primitive into non-primitive. దాన్ని ఒకవేళ ప్రిమిటివ్ చేద్దామన్నప్పుడు String and non-primitive. స్ట్రింగ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ ని ప్రిమిటివ్ చేస్తున్నాం నాన్ ప్రిమిటివ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ చేస్తున్నాం క్యాపిటల్ ఇంటీజర్ అని
క్లాస్ నే అన్ప్రిమిటివ్ String క్లాస్ లేదు. wrapper class only for primitive types only. Non-primitive data type ఏ కానీ primitive చేయలేము ఎందుకు తెలుసా? Wait. So you cannot make a string to primitive type. దాన్ని మార్చినప్పుడు దీనిలో మార్చొచ్చు కదా. నువ్వే టైప్ చేయి. Okay, listen. Okay, string. If you are trying to make non-primitive to primitive, why it is not possible? Because in string, the user might give unexpected data. But when it is coming to primitives, you have integers in 4 types: byte, short, int, long. For all this data type, there is a specific range of numbers. Okay, already they are expected. Okay, and other primitive types, what are they? Boolean, char. So the expected data is already specified. So the user can expect, as well as the compiler can expect what type of data is going to be inserted. But in case of string, we don't know. They may write paras. Okay, లేకపోతే నువ్వు ఏదైనా మంత్రాలు రాయొచ్చు. Okay, so we cannot expect, so that it cannot be compressed. It's a unlimited data. Non-primitive data అంటే దాని అర్థం ఏంటి? Means memory is undefined. Even though integer class, wrapper class, it is undefined only. But that integer wrapper class will not allow other kind of data like double, okay, string data, Number format. okay, input mismatch exception. Okay, these kind of exceptions are created. So that is the reason you cannot create. అంటే అలర్ట్ నువ్వు కరెక్ట్ అయితే అది కాదు సార్ ల్యాప్టాప్లో ఎందుకు రావట్లేదు నీకు? ఇంపోర్ట్ చేసుకోగలను డిపెండెన్సీ అంటే. Okay, so now here, okay, there is a class which is the subclass for JPA repository. Okay, which is the subclass for JPA repository. Now this EMP repository is there, na? It is the child of JPA repository. So whatever the children of JPA repository, they are the children of EMP repository also. Are you able to understand? Okay, JPA repository child classes are there, na? They are also child classes for EMP repository also. So internally springboot, okay, is loading the Tomcat server. So Tomcat server will create object of simple JPA repository class object. Okay, it is creating simple JPA repository object class. See, I am opening this implementation. You can see already a repository annotation is specified on the top of the class. Okay, so these class object will be created internally and it is injected to EMP repository wherever you declare. Okay, and you can see JPA repository implementation interface. I'll open this. See, you can see the parent of this is JPA repository. Okay, so internally which class object is created? Simple JPA repository object will be created by the Tomcat server. Done. So repository layer is completed. And remember everyone, here what is my package name? com.skss.repository. It is a mistake. Okay, it's a big mistake. Why I will tell. Next,
create a class and package name, you take suggestion com.skss.springboot emp dot controller and the class name you provide it as emp controller. Provide it as emp controller. ఒకసారి ఎంప్లాయీ రిపోజిటరీ ఏమైంది మళ్ళీ అక్కడ లోపల లిస్ట్ emp integer. అది దాన్ని చేసి ఇవ్వమన్నారు కదా సింపుల్ జావా రిపోజిటరీ జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నువ్వు కూడా అట్లనే తయారవుతున్నావు బెకంలా. అంటే మీరు వేసిన రోజు మళ్ళీ నేను ఎక్కడ అయిపోయాను ఇంతసేపు లేని క్లాస్ వెళ్ళిపోయినా బయటికి ఉన్నా ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? ఏం చెప్తాను రాపిచ్చినా కదా సార్ ఇంకో నేను పోయినాక ఏదో క్లాస్ శ్రీకాంత్ రాసుకోండి. ఓకే, create a class com dot, you will get suggestion emp dot controller, class name emp controller. Okay, emp controller. So I am not following the concept here. Okay, observe what mistake I am doing, everyone. Okay, done. So on the top of it, use which annotation? REST controller. Okay. Here, okay, in order to save the data, first we have to use repository na. Previous user DAO. Okay. User DAO, IMPL, we used to get that objects now. So now @autovide emp repository. emp repository. Where is the girl's movie girl? సింధు Writer. రాస్తుంది సార్ ఇవ్వండి స్టోరీలో సక్క రాసలే మన తెలుగు ఆడియన్స్, తెలుగు డైరెక్టర్స్. శ్రవణ్ లేదు మెసేజ్ చేసింది ఎందుకు
చెయ్యి నువ్వే. Okay. Pragna will see it later. Takes time. టెస్ట్ మీ Okay, here in order to save the data, we have some special annotations in Spring Boot. Okay, to follow the rest structure. @post mapping. Use @post mapping to save the data. To save the data, we are using post mapping. And open the parentheses. Open the strings. Save. Sorry, not save. We don't need to give anything extra. Just emp. Public emp. Save emp. Turn null. Done. Completed. So we are using one annotation to get the data from user. What annotation it is? Request body. Annotations గుర్తులు పెట్టుకోండి. Repeat చేయండి బయటికి. First body. Request body. పర్లేదు. That's a good thing. First body. Here in the place of null, we are sending it to. ఈఎంపి We are sending it to. EMP repository. Database. Save method. Save. Okay. Controllers. Interface లో ఉండే ఏంటి కాడ ఎర్రర్ వస్తుంది Interface. Control space. అదే క్లాసెస్ లో ఇన్పుట్ Sorry, ఇట్లా ఏమేమి ఉన్నాయా నేమ్ రాసి డబుల్ క్లిక్ చేసి F3 లేకపోతే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓపెన్ డిక్లరేషన్ అని వస్తుంది ఆప్షన్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే ఆప్షన్ వస్తుంది ఇట్లా ఎస్ఆర్ వస్తుంది సార్. రిపాజిటరీస్ అని. అక్కడ నేనే టైప్ చేసిన చాలా ఈఎంపి దగ్గర ఇంపోర్ట్ చేసుకో ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అట్లా మళ్ళీ ఒకసారి చేయబోతుంది ఈ కూడా మీరు సేవ్ చేయడం మర్చిపోతారు సేవ్ ఇంపోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ చేయరా డన్ completed everyone. Now go to postman. అయిపోయిన వాళ్ళు postman కి వెళ్ళండి fast గా. And here there we have given method type. పోస్ట్ ఆఫీస్ ఏమవుతుంది
Okay, what type of annotation we are using for saving data? Post mapping. So post type you have to give. Suppose if you are giving get type, okay, by mistake if you are giving get type and endpoint is emp, so here we have to send the data now. Yes. So ID we don't need to give. Why? Because it will be auto generated. Name, salary, the same variable names we have to provide here also. 10 lakhs 25 lakhs. అదే తగ్గించుకుంటే మంచిది తగ్గించుకో. కొద్దిగా తగ్గించుకుంటే Okay, now have to click on send. You can see 404 not found నాట్ ఫోర్ because we did not run the server. మెరికల్ సార్ Very much. ఆటోమేటిక్ రన్ అయితే నాకు తెలుసు. ఇది ఇది అప్పుడు చేయలేదు కదా ఇది రన్ చేయలేదు మనం. ఇది ఇప్పుడు రన్ చేయలేక కొత్తగా కావాలా సత్య ఏడో ఇది ఒక్కటే స్ట్రీమ్ అంతే అది కాదు, పైన 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 ప్యాకేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. Okay, we have to run this class. Will be running. You can see table will be created there. Table is created. See, మీ దాంట్లో తీసుకోండి, నా దాంట్లో కాదు. Okay, port. It is telling the previous program is running now, so we have to stop that previous server. Again I'm running. Previous server stop చేయండి ఒకవేళ రన్నింగ్ లో ఉంటే. ప్రీవియస్ సర్వర్ ఎలా స్టాప్ చేస్తారు? టర్మినేట్ దేర్ యూ హావ్ టు స్టాప్ చేసి టర్మినేట్ చేయాలి. okay, click on the red one and click on this రిమూవ్ okay, into symbol, into mark, and then again click red, will be stop. So already table is created now. So go to postman emoji. Okay, now see here, I'm trying to send again, but what method type I'm using? Get type. Okay, get type. Actually it should get 400 bad request. Not 400 bad request. Sorry, 405 method not allowed I should get, but I am getting not found. Do you know what is the reason? ప్యాకేజ్ నేమ్ Package name. So here, if you remember in Spring MVC, listen everyone, everyone listen. In Spring MVC we are following one structure. Okay, here we are using one annotation, REST controller. Okay, it is the child of controller annotation. Controller is the child of component annotation. Why we'll provide component annotation? To get the object of this object of this class, right? So this class object is not being created by IOC container. Why? Because this package name is out of syllabus. Okay, here you observe, here one annotation is there, @springboot application. It is a combination of configuration and component scan. Okay, internally it is given already. So this class will scan all the classes, okay, which follow the base package name. Okay, which follows the base package name. So that is why always I will tell you, follow the package name properly. Package name wrong ichna ilante issues వస్తాయి. At the same time you will lose marks. 15 marks for conventioning and naming convention especially, and design structure also. Design structure అంటే ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. మీరు చెక్ చేస్తే ఇక్కడ you can see DTO controller are created. Idiot fellow, నీకు చెవులు ప్రాబ్లం ఉన్నాయా? నేను అలా క్రియేట్ చేయొద్దంటే నువ్వు అలానే క్రియేట్ చేస్తావు. నేను ఆ మిస్టేక్ చూపించడానికి అలా చేస్తాను. నేను ఎందుకు తిడతారా అని అనుకునేది.
మీరు మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నాను సార్ నేను. Okay, you can see in your project the design is there. Okay, first base package name, then after controller package is given, then after DTO, then after repository. Okay, so like that the structure will be. So if you are doing like this, you cannot get the proper results. See here 404 not found means it is unable to find the end point only. But what actually I should get? Method not allowed. Now what you will do is keep post. Okay, keep post and you write here JSON data also. JSON data like this and click send and see what result you got. Comma enter open string salary colon 4000 enter send. వచ్చిందా? సేవ్ అయింది. డేటాబేస్లో వెళ్ళి చెక్ చేసుకో. అంతే. ఓకే ఇక్కడ వచ్చి బ్లూ కలర్ ఉంటుంది సెండ్ అని. డన్నా ఏమైంది? నువ్వు నాది ఫాలో అయినట్టు ఓపెన్ ఎక్లిప్స్ అసలు రన్ చేసావా? మెయిన్ మెథడ్ క్లాస్ ఎక్లిప్స్ ఇది ప్రీవియస్ దా ఇదేనా? ప్రీవియస్ సర్వర్ రన్ చేస్తున్నాం. టర్మినేట్ చేసిన సార్. టర్మినేట్ చేసి ఆ డేటా ఎట్లా వస్తుంది? కూడా ఇప్పుడు క్రియేట్ అయిన టేబుల్ ఏం Okay, so if you do that kind of mistake like me, observe. Okay, if you did a mistake like me, so you have to rectify it. Change the package name, refactor, rename. Spring boot dot controller emp dot controller. Okay, next right click, refactor, rename, springboot emp dot repository. Okay, now everything is changed and updated. Now you can see here. Now if I click send, data is saved. Okay, data is saved.
Okay, now I want to retrieve the data. So go to the controller. Huh? Use get mapping. Okay. EMP public EMP get EMP by ID. On Teja, ఏమైంది ల్యాప్టాప్? ఏమైంది ల్యాప్టాప్? చేస్తున్నా? కొత్తది ఇచ్చింది అలా ఇంకబల్ Okay, we use get mapping in order to retrieve the data. We use get mapping to retrieve the data, and in order to retrieve a particular person data, we need the ID of that particular person data. To take the individual data in Spring MVC, which annotation we have used? @request param. Here we'll use @path variable. We'll use @path variable. Int ID. So that should be provided in URL also. There in Spring MVC we are following URL rewriting. So here we will be following a general format. Open the okay, give one more forward slash, open curly brace, and the same variable name should be provided here. Copy this variable name, paste it here. అవును ఈరోజు ఏం బుక్ చదవరా రాగిమా టాపిక్ ఏమి తేజ మరి ఎప్పుడు ప్రణయ్ వాట్ అబౌట్ యూ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినా ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉండు ఈ 4 days మరి ఎవరు బాగా చెప్తే అలాగే ప్రైజ్ మనీ పోటీ గట్టిగా ఇవ్వాలి. డోంట్ థింక్ దట్ నాది పోతుందని. శ్రీకాంత్ ఏమైంది? కనీసం పెళ్లి చూపుల్లో కూడా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. అమ్మాయి కమిటెడ్ అని దేనికి వచ్చింది అది? పాస్వర్డ్ రాంగ్. పాస్వర్డ్ అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ లో చెక్ చేంజ్ చేస్తావా? అప్డేట్ ఏదైనా ఇది కన్సోల్. So do it fast now. Which one, man? 3. Oh. Marolix technology. Any qualification, any stream. Any qualification, any stream. 20, 21, 22 passed outs. Any percentage. Core Java, full stack.
full stack Java, advanced Java is mandatory. And also SQL. SQL along with SQL. 3.2 LPA. Okay, location Hyderabad, 1 year bond. Only 1 year bond. So every one of you apply. 20, 21, 22 passed out. Any stream, any qualification, any percentage. Yes, ma'am. That is it. Okay, just write your name, number, bachelor and company. Did you all your mom? Yes. You all. Everyone here. Where is Sindhu? She did not give more figures. ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది కనీసం అసలు Company చూసుకోలేవా పేరు అది MA. ఆల్రెడీ ఇచ్చినా సార్ అది ఏమి ఇచ్చినావు ఆడ నువ్వు నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ని క్లాస్ నేమ్ తోనే యాక్సెస్ చేస్తావు. Yes, marvelous company. థ్యాంక్ యూ Done. One more you listen. Marolix. Marolix. Okay, next company you listen everyone. Achala IT Solutions. BE Tech any stream. 21-22 passed outs. 60% throughout. Skills core Java with SQL. 3 LPA. Bond is for 1 year. Location Hyderabad. Passed out 21-22. Who are eligible for this? Achala. Company pair, name, number, batch. Any stream. BE Tech 21-22. Skills core Java and Achala SQL. will be different paper only. Bond is for 1 year only. And one more is Pranay, Shravan, Lakshmi. They are eligible only. You are not eligible. Shravan. Only 2 people are there. Shravan. For this. 22 pass out. Not the previous one. Next one, Helical IT Solutions BE Tech 2021-22 passed out. Which company for that? 2021-22 passed out. CS IT EC. Is there anyone? Is there? BE Tech CS IT EC. You don't know. అది ఇవ్వరా 60% throughout skills core Java. Yes, 60%. 3.5 LPA. Bond is for 2 years. Location Hyderabad. ఎందుకు How many of you are eligible for 20. Achala? Achala. Where is that? Apply. Marolix. Where is Marolix? That is reflect అవ్వదు. డైరెక్ట్ రెజ్యూమే తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. అది కాల్ లెటర్ తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. సార్ పర్సంటేజ్ చూడదు సార్ టాలెంట్ చూడాలి అది ఇంగ్లీష్. Clinical exam. One second. I don't need that question and this. మ్యామ్ Who will write the batch code with Shravan? ఫస్ట్ కంపెనీ సార్ ఏంది అసలు Marolix. మెరోలిక్స్ అక్కడ ఉంది షీట్ అక్క. బ్యాచ్ కోడ్. నువ్వు రాయవా ఇట్లా నాకు డబ్బులు పోగొట్టు చిన్న పిల్లల నేను ఎంత రాసిస్తాను ఎంత రాసిస్తాను. మ్యాన్ రైటింగ్ బాగుంటుంది చూసినా నిజంగా చూడ నేను నంబర్ బ్యాచ్ కోడ్ స్పేస్ ఇచ్చి రాసి చాలా మంది ఇప్పుడు అందరూ ఇట్లా చిన్న పిల్లల కష్టం. సో మీకు వస్తావా దేనికి నాది రారా అన్నిటికి వస్తుంది శ్రవణ్కి వివేక్ సార్ అంటే చాలా భయం సార్. ఐ కాల్ వివేక్ సార్. చాలా భయం, నెక్స్ట్ లెవెల్ భయం వివేక్ సార్ అంటే. ఆయన జావా క్లాస్ కో పోలేదు అందుకని జగన్ అక్షర క్లాస్ నిజమారా
Okay. So to retrieve the data. Nowadays, no one is writing love letter. He is writing. See, sir. I told him, right? పెద్ద పెద్దగా చిన్న పిల్లలకన్నా రాస్తారు అందరూ. మామ ఏ కాలం ఆ కాలం ఎందుకు అంత ఊత ఉండేది రఫ్ ఉండే అప్లికేషన్ అయ్యా ఉండేది రఫ్ ఉంది ఇంకా రాస్తుంటే రాసేది రావట్లేదు కంపల్సరీ గీత గీద్దాం జలుబు చేసింది నువ్వు ఈసీ నిజం చెప్పాలి అవి రెండు మనం ఏం చేయలేదు సార్ కాపీ చేసినాం See this fellow? You are confusing me. Anyone else for Herical ID? Herical IT. Thank you, sir. Don't come down after the class. ఇంకా వేరే కూడా ఉన్నాయి సార్ कंपनी में बंद आपको आना है प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट है దాని కూడా కోడింగ్ భయపడుతుంది అప్పటికే राइट कंपनी में मत అది బతుకున్నాను మనం బతుకున్నాం దాని నంబరమే మన పని కాబట్టి సెలెక్ట్ చేస్తాడు ఏదో కంపెనీ రన్ అయితే అది షెడ్యూల్ కాదా ఓన్లీ అప్పుడప్పుడు బయట వాడెప్పుడు ఇస్తాడు కమ్యూనికేషన్ డిఫరెన్స్ ఏదైనా సేవ్ చేస్తున్నా రన్ అయిపోతుంది సార్ అదే ఓపెన్ చేయడం టైం అయింది కదా బ్రేక్ లెస్ Okay. ఒకటి అయింది సార్ టైము చాకప్ ఇంకా చుట్టూ పట్టినారు ఎడిటింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నది ఫస్ట్ ఎక్కువైంది Okay, we are retrieving the data from database. So we cannot retrieve directly. Why? Because look at the return type here. EMP repository 7. Don't talk. EMP repository. Okay. Dot find. Okay. You can see there find by ID. What is the return type there? What is the return type? Optional. Optional. Okay. Optional is a class. Okay. Which is the return type is given for find by ID method. So in that case we cannot directly retrieve. Okay. We cannot retrieve directly. So we have to declare a variable using optional. Optional is a Java 8 feature and it acts as a container. It's a box which is taking a data. EMP optional equals EMP repository dot find by ID. Send the ID and there is a get method
which will give object. Optional dot get. కాపీ పేస్ట్ కాదు టైప్ చేయాలి. HTML ఎక్కడ ఆపేది సార్ మీరు వెబ్ టెక్నాలజీస్? ట్యాగ్స్ ట్యాగ్స్లో లాస్ట్ టైప్ వస్తుంటే HTML మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రిటర్న్ చేస్తాం. మార్కు ట్యాగ్ అయిపోయింది సార్. ఫస్ట్ నుంచి చెప్తారా? మార్నింగ్ ఏదైనా అంటే మార్నింగ్ అంటే ఫ్రెష్ పాయింట్ ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం అయితే ఫ్రెష్ సార్. మార్నింగ్ 7 కైనా అక్కడికి వెళ్తే పాపం మళ్ళీ మీ ఫ్రెండ్ మిస్ అవుతుంది. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ మెట్రోకి పోతుంది నువ్వు అక్కడికి అట్లా. మరి శ్యామ్ కూడా వస్తాడు. ఫ్రెండ్ మిస్ అయితే నేను ఛార్జ్ గాని మిస్ అవుతాను. చదువుకొని పోతారుగా అక్కడ కూడా అవుతుంది. ఆడ కూడా ఇస్తారు. అప్పుడు మనం మర్చిపోతుంది. ఉండేది 2 months. ఇంపోర్ట్ చేయడం అవసరం లేదు. తర్వాత పెద్ద 1 month బ్యాచులర్ పార్టీ లేదు. అది బాయ్స్ కి కదా, గర్ల్స్ ఉండదు కదా. గర్ల్స్ కి హల్దీ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఇవ్వాలనుకుంటే ఎట్లా ఇవ్వకూడదు అంటే హల్దీ ఫంక్షన్ బాయ్స్ కి కూడా అవుతుంది, గర్ల్స్ కూడా అవుతుంది సార్. అవునా? అవును తెలీదా? హల్దీ పెళ్లి కొడుకు చేయరా సార్? దాన్ని పెళ్లి కొడుకు చేస్తారు. హల్దీ అంటే అది నీళ్ళు వస్తాయి కదా. పసుపు రాస్తారు కదా. ఓకే గెట్ I'll click send. మన సంతకాలు పెట్టుడే. Not allowed, it is saying / giving ID 1. Send. See here, I got the data. సార్ గోట్. సరే నాకు రావట్లేదు. రావట్లేదు. మెథడ్ టైప్ మార్చాలి కదా. అక్కడ మెథడ్ టైప్ పోస్ట్ పెట్టినావు గెట్ గెట్ ఫార్వర్డ్ చేయి. ఇప్పుడు రన్ చేయి. ఏదో మిస్టేక్ చేసి ఉంటుంది. మ్యాప్ అని ఎందుకు పెట్టినావు ఇక్కడ? సెట్ చేసిన సార్. మిస్టేక్ పెట్టినావు. అందరూ ఒకసారి నువ్వు చెక్ చేసుకోవా? మీరు ఎలా చేస్తున్నట్టే వస్తుంది, ఒక్కరు మారట్లేదు సార్. అక్కడ ఎర్రర్ మంచి క్లియర్ గా కనబడుతుంది. ఓకే, డిడ్ యూ గెట్ ద డేటా? ఓకే ఫైన్. We'll insert 2 more data here. Use post. We'll insert Okay, multiple data is inserted. Now I want to retrieve all the data. Now create one more method, but we use get mapping only. Get mapping. And endpoint is EMP. Public
array list of emp get all employees, return emp repository dot find all, and it should be downcasted. That's it. అది డాటా రిప్లేస్ కొద్ది వచ్చింది కదా. అది పాతది సార్. వస్తుంది డేటా వస్తుంది. మళ్ళీ మార్స్తే రావట్లేదు సార్ ఇప్పుడు ఆ నేమ్ దగ్గర. శివానే ఉంది కదా. శివానే ఉందా? Okay, did you write this method, everyone? Yes, sir. నేను మల్టిపుల్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేశాను, నాకు ఎక్కువ వస్తుంది డేటా, ఒకటి రాదు, 3 వస్తాయి. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, నాకు 3 వచ్చాయి మీకు ఒకటి వచ్చిందని. Observe here, I am using get type and I am sending this endpoint. Click send. See here, 1 2 3. సో ఇది చూసి ఇంటికి వెళ్ళి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కోడ్ ఓపెన్ చేయండి. ఎంపీ కంటే పండుకున్నారు నేను అనలే, అట్లా అనలే, ఇట్లా అన్నా. దీనికి మస్తు తేడా ఉంది. లాంగ్వేజ్ అందరికి రావాలి. సార్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసి ఎక్కడ సార్ మైస్కల్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ ఏం కాలేదు. చేంజ్ చేసి చేద్దాం. చేంజ్ చేయాలంటే మళ్ళా చూడాలి. సిఎండిలో కమెంట్ సార్ ఒక ఫైల్ సపరేట్గా చేసి కంట్రోల్ ప్యానల్ నుంచి నాకు గుర్తులేదు ఆ ప్రాసెస్. ఇక్కడ దీంట్లో అయితే ఇట్లా ఆఫ్ చేయడానికి లేదు. లేదు లేదు. మూడు వచ్చినాయిరా. ఎస్కేఎల్లోకి వచ్చినాయి. ఎస్